passengers, where you might have to even provide the accommodation, these sort of circumstances. When is it that they come into place? Is it not a bit of a costly exercise, or how often do you have to even end up there at that solution? Customers take priority in our operations. I know, contrary to popular belief, but customers are our biggest priority at Air Botswana. So when we have connecting passengers, when we have a disruption at Air Botswana, we always give priority to connecting passengers. Not that other people are not important, not that other passengers are not important, but you will realize that in the operation, we always rush, or we are quick to say, all connecting passengers, please come forward. We make arrangements. Sometimes we even pre-communicate and pre-check them, such that when they get them, when they get to the onward station, it's quicker and it's seamless to get them onto the next flight. Right. If it's impossible for them to connect, we make sure that we book them pre-hand and we facilitate their accommodation. Yes, it is costly, but we make sure that at least we get them protection for their travel. And we actually get to protect for the inconvenience that is supposedly they are to get when flying. Yeah. Okay, so then do you experience as an airliner a change of route? Or is it yes, because we do hear of these happening in the aviation industry. What causes these sort of things? There is diversion. We usually call it diversion. Diversion can be caused by unfavorable weather conditions or some safety concerns. You know, I think just this month, there was a big aircraft that landed at Sisiradzakama International Airport. Yes, I'm sure you read about that one on the social platforms. Yes, so it could be for any reason why there is some reason why that a particular aircraft can't land where it's supposed to. So it happens. It's not necessarily change of route per se, because passengers won't embark at that particular station. But I'm sure also some people also use change of route loosely. Sometimes they mean combining of routes, you know, where you go into Kasane, like in our context, people would say we are changing routes, but we are not changing routes. Where you're going to Kasane, but we route you via Francistown. There we are combining routes. Basically, we do this to boost volumes, you know, instead of cancelling a flight because they are low loads. We would rather give a service, but we are combining a service so that we can boost route and operate that route. Okay. Yes. Like that, again, we get to save on resources. Tell me, has Air Botswana experienced situations where you've had to deny boarding, and what are the circumstances around that? Yes, there is instances where there is denied boarding. One, if your traveling documents are improper, you can be denied boarding. So this is why it's always important to understand the form and nature in which your documents are. One, if you're traveling domestically, you need to make sure that your ID matches the ticket names. So, for instance, it happens a lot to us bomme females. You know, recently, if I got married recently, you find that I book using my Omang and I'm traveling to Joburg. I use my passport. I haven't changed the names of my passport, but I booked using my Omangs. These are two different people, you know. So you must make sure that your booking document matches your flying document. Yes. Then secondly, when you're traveling with a baby locally, you are demanded to have an original birth certificate locally. Yes, the baby must have an original, not a copy, an original birth certificate. If they're traveling outside the country, just like you use on the road, an affidavit, both parents. From the other parent. Yes. And then denied boarding. If you are an expectant mother, 32 weeks, you must always have a letter from the doctor that says you are fit to fly. Beyond 32 weeks, you cannot fly. And then where you can be denied boarding is when you are security agents
They born under special circumstances. Under special circumstances, they highlight that you are an inadmissible passenger. The system reflects that you cannot fly. So these are the circumstances, and also an unruly behavior, an unruly passenger. Right. Yeah, sometimes maybe if you are drunk, sort of. Yes. Do we experience? Have we that experience with Air Botswana? It seems things always seem so calm at the airline. Unfortunately, we hardly ever have unruly passengers at Air Botswana. Our passengers are always. Okay, so as where we started off with the concern of delays and cancellations, I think we will close it off with that too, and find out what word of hope or end to the circumstance, or at least improvement in the situation do you give to your customers as an airline? Okay, as an airline. We are working on a new strategy. We are refreshing our strategy. I'm sure it's an open secret. We have a new general manager, Ms. Lulu Rasebotsa. We are refreshing our brand. There are new exciting things in the air. Everyone can see. The second thing is that we are reflecting. We are reflecting. I think when the time is right, we will come and share our plans as Air Botswana. But basically, it's all looking right. So with more aircraft, there wouldn't be cancellations and delays. Okay. Yes, all these things are soon to be in the past. So there is great hope, and all things are looking good. The new strategy, is it public, or when does it become public, so we can apprise ourselves with just what is entailed in there? Next time, no, the new strategy basically to be more customer centric. Right. Yes. Okay. Today, you know, customer is gold. Yeah, okay. Customer service it should be at the heart of what we do. So that will be the direction. But like I'm saying, when everything is all packed up and nice and ready, we'll come to this platform and we'll communicate. Thank you very much for that. We'll be looking forward to that, and all the best, and congratulations to be part of the agenda of this country, which is getting more women in positions of leadership and decision making. I want to close it off with, right now, today, where does one forward their concern, complaint, or any other communication? Just recap on that with Air Botswana. All right. We have complaints email address. It's at customerrelations@airbotswana.co.bw, customerrelations@airbotswana.co.bw. As earlier stated, Air Botswana is now reachable. We've expanded our digital footprint. We're also reachable on Facebook, across all platforms, basically. Even on Facebook, we should be able to see your complaint if the customer relations email address is too you know, sometimes when you are really angry, you know, all these things, they are just too far off. So Facebook is usually the easiest. We're also there, LinkedIn, Instagram, Twitter, all these platforms we are available. Even our offices, everyone is within reach at Air Botswana. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination.
Writing down your commitment not only helps you to reaffirm why you began the journey and what you need to do to succeed, but it also prevents you from rationalizing any slip-ups you may experience. This quit smoking tip is brought to you by the Anti-Tobacco Network in collaboration with the National AIDS and Health Promotion Agency. For example, 20 to 24 years, banaba basetsana 6.7% ya bone ya boetshela le mogare, while for banaba basimane 2.7 ya boile one etshela le mogare. So wa bona gore mogare o ntse o itela banaba basetsana, and ke tso di kgantse ntse re di bua gore tlhakanelodikobo e sa babalasegang le the biological makeup ya motho wa mme. Those are crucial factors that are hinging around this. And really, it doesn't make sense. I mean, if at those ages 20 to 24, 6.7% Yabasazan in Alamukhari versus 2.7% Yabasiman, definitely it's not these boys that are infecting these young girls. It's somebody else you want to prevalence. And age 30 to 34, you'll find 6.5% ya borre in Alamukhari versus 20.2%. This is more than double. And if you look at that 6.7%, infection rate and when you get to ages 45 to 49, 52% ya bo men al mogare, mme borre ya bo ile 38.7. So the palots are telling us a lot. And as a nation, what I will reiterate saying is that we need to ensure that as PMTCT continues to do miracles for us, and we have basadi ba itshulehetseng ba ba tshela le mogare ba tshola bana ba sena mogare, bana ba ga ya tshwana gore at any point in their life bo ba ipithela ba phikile mogare. So because otherwise it will mean we are putting resources to avert infections at infancy, only for the same persons to pick the same infections later in their lifetime, at age 25, at age 40, at age 30, and we are back to square one because then as government we have to put them on ART for life. So as we do our prevention efforts, we should ensure that those that are negative remain negative. So and we wish for those that are living with HIV to be on treatment so that they are virally suppressed and do not transmit the infections to anyone. A healthy and productive life. Gare le bella malapa a eteletsweng pele ke bomme, wa itela gore 36.4% ya malapa a eteletsweng pele ke bomme, female-headed households, are living with HIV. And then when we look at malapa a eteletsweng pele ke borre, male-headed households, 21% of them are living with HIV. So still o kgona go bona gore malapa a eteletsweng pele ke bomme a iteletswe ke mogare go gaisa malapa a eteletsweng pele ke borre, 36.4% versus 21.3%. Molaetsa o utlwisediwa ke banapa. Wetso ra tswelela batswana bangwe ba tsweletse ka go ngokiwa ke didalome tse di helelang di ba tsetse madi ka go ba tlhalosetsa ga ba setse madi ga thoko ga dikoloi tsa bone, go ya ka bangwe ba ba setseng ba kile ba tsiediwa le go bona ditiro tsa didalome tseo di le borethe ka ba felela ba atlega mo tirong ya bone ya go tsietsa. Go tlhalosiwa ga didalome tseo di dirisa matsipa a tseneletseng a imelang ba ba ikaelelang go ba amoga madi phelelong ba kgone go dumelana le se ba se buang. Re tshwengwa ke dikgang tse e leng gore batswana ba amogiwa madi a ba a bereketseng ka bokete kana ka bopelo thata ba bona ba ikgobokanyetsa, mme madi a batswadi a tleng hela a tsena mo dirukutleng ka metlhale e harologaneng. Go na le metlhale e mešwa e leng gore ba e dirisa gompieno e leng gore e tla re o le mo mmolo bogolo o diragala thata mo mebolong kana ga marekisetsong a dilwana kana a dithoto. E tla re ga o tswa mo lebenkeleng kana o tswa ha o tswang teng e be o bona rre a tla apere sentle gore a re ke sela madi ke a tlase gago, kana ga o bula le batiro o tsena mo kolong yago go bona monna a inama a tsa plastic ya gore a re ke setse madi ke a tlase ga kolong yago a ga se madi a gago.
ga o mora re nya a ke nna madi gore a re eme ra setsa so re ke tsene mo go wena mo ra bale bona re itshwanthwaletse madi go tlo go bapa le wena e be re ga le mo koloing ga o dumela gore la bale e tlo re ntse o le go nako e ise go pela go tla banna either ba le babedi kana ba le bararo ba tla ba go bolelela gore nyarra re mapodisi re tlhotlhomisa kgang e leng gore go thukutilwe batho madi le dithoto yaanong monna o na le ene ebile ke suspect kana ke mmelaelo wa rona go raya gore le wena le mmogo mo go ene ebe ebile go nne go ba go phuruphusa ba gore ba re a ga ona madi ko dibankeng madi a go ke bokae ga gore wa latola go ba go tshosetsa ba gore ba re nya ebile re a go tlhatlhela gone ga e le gore o bua jalo ba go searcha ba go phuruphusa ba tsaya le dikarata tsa go tsa banka ba gore ba rona le bokae mo accounteng madi a mo accounteng ya gwa re belaela le ona a borukutlhi bo re tla le bona ba re reng gore o na le re o re kutlhela mo na le ene ya ka o rwele madi ana ga ngwe se madi go ma ba go tshotseng e le gore ba dirile dipampiri ba kgagola dipampiri be ba dipaka o ka re ke madi ba tsa 100 pulo o tshelang ba mmaga godimo ba tsa 50 pula ba mmaka hatase kana ba tsa 100 pulo mo ba mmaka hatase ga o bona go le go thoto ka re madi ana o bona 100 pula godimo le 200 pula ta bore ko ona madi ga banna ba go ra ba re nya ona madi a la tshotseng ga ba phutholle le go a phutholla pele gago ona madi a la tshotseng a ne le re la bala ke ona a borukutlhano tlisa diphini tsa gago sengwe le sengwe le dikarata tsa banka madi a ko bankeng a go ra gore ke a bogodu be ba go tsao ba neela ka gore wa bo tshogile ba go ra re ba go tshwara mme ke kopela batswana gore ga batho ba re ba go tshwara ke o tshwanetse re le ko mapodisi le ko police station ga gona mapodisi a ka phuruputsa ebile ba go tseela diphini kana ba go tseela dikarata tsa banka re le ba sepodisi ga re le ga re tlhotlhomisa motho le ga re le mmelaelo ra mo tseela diphini kana ra mo tseela dikarata tsa banka ano ke kope setšhaba ela gore dikgang tse ya be le manwenwe a tseelang batho e tla re go ntse yalo ba o go tlogela o le nosi go ne go ile go ba gore ba re kgweetsa re go sala morago re ye ko ofising e tlo re ga o ya ko ofising ya mapodisi bona mo tsele ba tla ba kgona ba tsa tsela e sele o bo tlo itagana mo police station o re wa report o tla le banna ba re ba go tshwere ke mapodisi e le gore ke manwenwe ba ile mme ebile ga o ka ke a bona le koloi ba tsamayang ka yona ene o le wa bona ba mo tsere mme ebile ga go se botlhoko ba go tseela le yona cell phone gore o se ka nna le nako ya gore o ka tshwara mapodisi gone go kana ya re o tla o le mo tseleng ba re ko police station wa leletsa mapodisi yaanong ke kope batswana hele gore a re ikeleng tlhoko ga iso motho a se ka go sedisa madi ga ke gote motho o sedisiwang madi ka gore madi ga o a sela ga ona itse gore ke agama wa isa ko police station a e re motho a gore a re nya madi ke aga sa go morere a ise ko police station nna ke na madi gape o iso ko nne le madi gotlhe se se utlwisa botho utlhela gore motho ga ise a ka nne le madi kana a latlhegelwe ke madi mme a ba dumela gore a tsene le bona banna ba kana ona magodua mo koloing ya gago ga e le gore ba go tsenya dingalo o kue o go e batho mo mmolo ka gore ba direla mo marekisetsong a di-shop kana mo marekisetsong a dithoto jalo yana o kue setšhaba gore batho nthuse monna ke wa re ke seditse madi o tla bona a nyelela gone go kana a sia ke sonela se nka se kopang e nngwe gape re tshwenyang mo kgaolong ya rona re ke ya batho ba ba rekang dikoloi kana ba ba rekang dithoto bogolo ya dikoloi go na le batho ba ba rekang online kana ba dirisang Facebook o tla bona koloi ya madi kganye ga ke itse re nka e bua yang re gore batswana ba kgone go utlwa ka gore ra bua mme o ka re batswana ba ntse ba tsweletse ba amogiwa madi ke dirukutlhi tse di mo lehatsheng la rona kana le ko ntle ga lehatshe motho tla ba advertisa koloi kana e tsenya mo maranyane gore ke rekisa Land Cruiser e o itse gore Land Cruiser ya tura a ba gore a re ke 250 kana a gore a re ke 200,000 o bo o negotiate ngwa gore a re nya mme ebile re ka negotiate ke ena go etelelang pele gore nya ke 250 mme re ka negotiate o bo negotiate ba gore a re nya e tse ka 200,000 o bo tsa madi a gago a wa bereketseng wa huhulela wa tsenya mo maranyane o tla go neela gape ga le bui ka mogala le bua ka WhatsApp go na le WhatsApp ke yone le communicating ka yona a ba go ha di-account number tsa di go ga se tsa gagwe o di hatsa o go ha tsa mongwe motho o claimang gore ke ene foromane ya ko company eo a ba go ra re tsenya madi wa tsenye ka e-wallet kana wa tsenye ka mo accounting ko bankeng ya gore o bo tsenya madi ka moso gore a mangwe a setseng o ka tsenya gape o go ha maina a mangwe gape gore wa ba kgaoganya ga e le gore ba ne kana ba bararo o kela gore o tsenyetse mongwe le mongwe wa bona madi a lekalekanang go tlhelela o heleletsa ona madi gante le ba gore ba reng a re kopane ko bordereng ya Ramatlaba makana ko Tlokweng o tla tlholo o eme ko Ramatlaba mo bordereng ga o letsa ba gore ba reng koloi traka e etla traka e tshotseng koloi ya gago e bone
e nnile le mathata mo tseleng mme o gaogile go tloga a goroga ko bordereng is either go hitile mafikeng kana ha le a tlokong o hitile Zeerust kana o mo Zeerust o bo ema go tlhola kgantela gore wa boelela gape kana o go ra re nya le letsa o mongwe ke o lena o confirm mo go wena e tlo re ga o mo letsa kgantela go ra re nya ka boammaru le nna ba ntheile ba re traka e tla mo tseleng kgantela ga o letsa megala a bona ga e tsene yaanong mme ebile gape ntse le bona ba tlo boa ba go ha mogala wa di-provider tsa rona ba difounu e sa e le wa wena di-company tse di dirisang ka kwano tse re di dirisang ka kwano ba go ra re mogalo ke wa ga semamang o nna mo Botswana e se le customer a rona re mo isitse dikoloi di ka heta bobedi o bo e leletsa number right ebe o bua le se sengwe se re kutlhise gore a re nya ke boammaaruri batho ba o ba siame thata mo dikoloing ba kile ba nthekisetsa dikoloi di ka nna 2-3 di teng di a tshela o bona le tumelo tota gore nya ga ile gore Motswana o sa bua jana go ra gore ka boammaaruri batho ba ke ba ba tlhwaetseng o bo tsa madi o a tshela ka motlhobodi ka ebele gona gotlhe yaanong ke re ke kope Batswana gore ba gaetsho a re ruhatseng a re se ka ra kgaogana le madi a rona ra a bereketseng go le motlhofo jalo ke kganyela e leng gore nka ikuela mo Batswana ka dikgang tse di a re tshwenya ra bua mme Batswana go tsena ka go tswa ka gore go ntse di a re tshwenya mo diofising tsa rona dikgang tse ga di motlhofo thata ya ka motho a ka akanya ka gore ga a tla kwana to report ena o tla ba akanya gore e tla re go ise go e kae ka gore o tla ka di-cell phone number ga o tla ka gore motho o nna ko kae ba tsaya gore go motlhofo o itlele gore dio tsotlhe tse ba di go hileng tse o ne o ruruga tsa o tsaya gore ke tsa boammaaruri ga se tsa boammaaruri and ga go dirisanya le mahatshatsele gona re a dirisanya le bona mme hela go a go nna bokete re simola re dirisa ba rona ba Interpol ba kwalla ka kwa re leta gore ba re he phetolo o itlhelela gore gantsi phetolo a teng e tla ile leng gore ga gona sepe se leng gore se ka re thusa mo ditlhomiso kana se ka ira gore kgantele re helle re tshwara dinokwane tsa go nna jalo re ya go godisa madi gompieko di sentse di le botoka thata tota re tshwengwa hela ke tsona tsa bo gore ke setse madi jang a ra bale ke a gago kana o inne madi ko boketekete dira e leng gore ba dirisa tsona megala ya rona jalo ba gore ba re o inne madi a go diana di-points di rile ke tsone tse di tshwenya mme hela ya bo gore nya re tsenya madi bokana le bokana gore madi a go a gole go sentse go le botoka tota hela nka re borukutlhi mo kgaolong ya rona bo teng tota mme bona re a bokgona re tota ga gore ke ra bokgona re bokgontshwa ke gore baagi kana banni ba kgaolo re yo ka metseng kana e re tlhokometse re le ba sepodisi sa se re tsagama airport ba re thusa ba eme ka dinao le bona ba ikemetse ka dinao ke sona se nka se kopang gore ba tswelle thotso e ba go yona le rona ba re thuse ka ba re thusang ka teng ka rena le di-neighborhood watch ya ka mo dikgaolong tsa rona ba hirile di-security tsa bona ba ipatrola le rona ba patrola le mapodisi a ka ko bo mmopane e le motse o ne o tshwenya thata mme mo nakong ya gompieko tota rra ga ke re ga bua mme hela go iketlile thata ka gore batho ba mmopane ba ne ba ema ka dinao ba dirisanya le rona re ba le polisi ba na le di-cluster committees e leng gore ba kgone go patrola jalo ka di-weekend ramadi a koloi hela e nna bo 100 go a kodimo ha ngwe o mongwe kgone o lemogela o mongwe a rometse bo 75 kana motho a gore a re koloi ke 250 a ba gore a re mme gore re process sengwe le sengwe ke ga o tsentse madi a kana ka 100,000 kana o tsentse 120 madi mangwe a o tla romela bo a romela ba processa ba go romela dipampiri tsa gore nya re dirile se le se sa koloi yone o e bone ba go romela ka kwane ba gore a romela a mangwe anong re tle re pege mo trakeng e itlisang go o bo romela o tlela gore o jelo madi hela a mantsi ha go so cover le ona ne ba bua koloi ha ngwe a tlodile ka kwa gore bangwe ba kgone gore a renya duela transport gore ra e transport re itlisa go o gona re gongwe gore la le gore lotona la koloi ya ga la senyega bone ba gore ba re lotona le senyegile gongwe ba kile ba dikolo ga koloi ba bona di mo teng ga koloi ya go tsela gore bone ba eletsa go ka ditsaa bogolo thata medio tseo ke bona di dira thata ke bogolo thata mo go batho ba bomme ka batho ba go tsamaya ba beile dibeke mo ditulong mo ba tle batho ba go dumedisela ba gore ba re ma a o kula le mo gore koloi ya go ka ga e phantšhile wena na ga o dikolo ga o fologa yana gore wa go bona ka nnete gore a koloi e phantšhile yo mongwe ena o gapa yana o bula koloi o tsena mo teng ga koloi o tsaya beke o sia ka yone ke a di itse because go kile ga iragala tsala me ya lona kongwe a le mo BBS
a tswa mo metšhining a re o tsena mo kolong ya motho a ba morareng ya go na le madiki a ga se a gago e leng ba moraba reng no o itse re keng a re ye ga pele ga le ga a tsena ka betlhe le gore no go na le ditsala tsa gagwe tse pedi gone mo stopong mo ba palama ga ba sena go palama ba moraba re ke madi a yes go mongwe ke lang tiralo mme a ba ntsela o ntsetse founu a ba tsa le diplastic tsene ke tsere thata ba irela ko community a ba irela le ha knockout mathaka ba borai tota straight a ba tla go yena ba tla ka tsela nngwe e sa tlhaloganyegeng. Pharologano ya isphadi le temoletoto bokete jwa yone ka dirisa go phetogong yone tota hela re mindset change ga re bue e le puo hela e buiwa theoretically. Temoletoto drives the change in the way we have been doing our arable agriculture. It demands it is more of an output-based program as opposed to input-based program. Everyone is part of that thing. So the more you produce, the more reward you get. More reward system. Grade you are grade 1. You are in grade 1 in terms of the quality of your produce, you get more. There's also grade 2, you still get 1 meal, grade 1. But the more you perform, the more you get rewards. They for it. You will use food says I have no ya gago ka tsamawa go oketsa terekere o ka go hotela sedilo ka dirai rewards will not be in the form of money tsenya mo pateng go ya holiday ya go thoba matsanya ke rewards for they will be taking you back kwa thola temo ya gago even further. We have already budgeted for almost more than 600 million to start off the monitor. You realize for this part here, around the same, if not more. Me, value is a kabuka. No period of what we budgeted for, if we do it, we'll get even more value from Masimwa, Aroma, in the wide spectrum of crops, or get to fed in and then the derivatives, they carry some about 25 such crops, now mud beans, tojigas, BOTSWANA, manoko, groundnuts, sunflower, safflower, cowpeas, sugar beans, wheat, soya beans, fodder, rice, further production expanded to level sweet sorghum, moringa. Le tse dingwe tse leng gore molemi ka tlhopela go tse ke lema ke direla go dira dijo tsa dipuo. They will be assisted gore ba leme such products. Simolotse mme fa o tlhoka gore
to reach to clear the confusion, the fears the batho ba ka tswang ba na natso ka gore program e ntšha bone ba santse ba opotse gore kana municipality e dira jang. But there will be close monitoring gore re se ka ra lema motho a ba ya ko gae jaaka go ntse go diragala. So batswala ko gae, no, there will be adequate but missing both within government and also by who will be contracted from outside government, the private sector, to do monitoring. Massive. Thank you for staying with us. Now, President Dr. Mokgweetsi Masisi is in Kasane, a day ahead of Zambia's President Hakainde Hichilema's two-day working visit in Botswana scheduled for tomorrow. As a build-up to this visit, Botswana's ambassador to Zambia, Mr. Richard Matlaku, speaks to Botswana Television to discuss Botswana-Zambia relations and the anticipated fostering of bilateral ties and areas of cooperation during this visit. Let's take a listen. Botswana le Zambia ke baagisani ba re kopanetse mollwane o go tlola mburu go tembwa ka zungula go le setsikile la bobona ya no ga go ntse jalo kana batho ba tlola ba ya ka fa batho ba tlola ba ya kwa ka ditiro le ka go batla di kra ba dithuto ja ka Batswana ba tsena dipele ko Zambia ya no from time to time ba eteledipele ba mohatsa ba kopane ba botsanye gore a o tsogile le wena a o tsogile jalo mme re ka solofela gore ba go bua ka dio tse dintsi ka o itse gore go na le malwetsi a tshelanwang a diphologolo re na le mollwane ba tshwantse ba bue ka one ga bana ba sa bue ka one go na le bone borugo ka bo bone gore a e sa le boagi wa bo re solegetse molemo ka rane go ntse go tlolwa ka pontuni jaanong go agile borugo e tla nna ngwadi tse re tla beng re solega gore ba ka bua ka sone gore ga bo re solegela molemo re bo dirisa sentle e kry-a gore tse dingwe yaka ke bua ke tsa kgwebisanyo trade a e teng a ya gola a sengwe se teng se se kgoreletsang go gola jalo ke buile ka thuto ya bana ba dikwele ba gompieno ba tshelegela mo Zambia ba tswa go Botswana ba bantsi mo go maswe ba tlile go batla dithuto so ke ngwa dio tse ke di solelang gore ga botautona ba kopanye ba ka bua ka tsone re ka re go ka le jo gongwe so se tshwana le temothuo e tshwanetse be ka tlhaga kgapetsa e kile ya re nakong ga ka ngwa gore Zambia e ka reka nama mo Botswana rona ra reka dio tse di tshwana le menontsane go fertilizer. In fact, about 2 months ago go tlile dilori di ka nna 15 di laisitse menontsane di isa go bampo a rona gore di tle menontsane ya dijwalo fertilizer e solegele Batswana molemo mme ga ba tswa mono dilori tsa teng go te di tla tsena ka soa di tsaya letswai wa bona gore ke yone tirisano eo lo isa se le se rekisa kwa ba le ba tsisa se ba se rekisa ka kwano jalo dilo tseo ga di a felela go santse go tshwantse gore go nwe fatshe go bona gore ke eng gape se se ka dirwang se se ka solegang mahatsa o mabedi mosola. Donate blood to help our patients in our local hospitals, those people undergoing surgeries, those undergoing cancer treatment,
those with chronic illnesses, we lose a lot of women during delivery due to blood loss, and during childbirth, we also give those pregnant women blood. We have children with severe anemia who also get blood. Blood is also given to road traffic accident victims, renally what we call allogenic blood donation. This is harita kwabamaji voluntarily because WHO advises us or encourages us to do 100% voluntary, non-remunerated blood donation, and that is what we are currently doing as a country. And then at Princess Marina Hospital, we also have what we call autologous blood donation, where a patient can reserve blood for themselves while awaiting for their operation. And each of these donations has their qualifying criteria for blood shortage is detrimental to the health of the public, because when there is no blood, the disease burden becomes very unbearable to the patient. There are significant others, and I dare say to government, which is mandated to treat and heal the sick. The Ministry of Health remains committed to ensure that both the public and private health facilities have enough blood to save lives of patients who are in need of blood. For this to happen, it needs you and me to change our attitude towards blood donation. We need to take note of the fact that if we don't act, nobody else will do so on our behalf, and we will all be doomed. Our current blood supply remains sporadic and unstable. We have a target of 45,000 units, blood units per annum, but to date we are at about 23,000 units. Prospects of reaching the target by the end of the year are very slim. Tamile re ba lo phata ba botsogo gore ngwaga ono ga re batle gore ope a salle ko morago go se ka ga nna ope e leng gore e tla re ngwaga e be e le gore ga re mo busitse kana gore la lebetse ka lebaka la gore o na sa kgona go bona madi a mmele, mme ke sone se e leng gore modirita o kena wa se bua a re nne le a mindset change, re change gore mongwe le mongwe a leng teng a ipotse gore o ka direla eng le ga se wa gagwe, o ka direla eng motswana yo mongwe gore a ta a kgone gore a mo thuse gore a ta kgone go bona botshelo.
o tshwamagela dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya botlhano re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke bitsa o lebile sa moka mme ga ke nosi. Yes, o lebile sa moka yo fano ke go segongwe yo tla bonga go neela tota e le tsa metshameko mo tsela gompieno. A re bone ditlhogo. Tatona Masisi o gorogile mono gae go tswa Kampala, Uganda. Modiri wa lekalana la Botswana Anti-Poaching Unit a tlhaselwa a ba bolawa ke tlou. Kwa dikgaisanong tsa All Africa Games. Wetso re amogele a bodi amogele mopegong ya ntlha Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile go tswa kwa Uganda morago ga loeto la malatsi a mane le mogolwane a neng a tsene diphuthego tsa Non-Aligned Movement le ya G77 plus China. Tautona o gorogetse kwa Kasane kwa tla tsogang a amogela tautona wa lehatshe la Zambia re Hakainde Hichilema yo tla bong a le mo loetong la malatsi a le mabedi mono ka taletso ya ga tautona Masisi. Bobedi jo bo tla buisana ka go atolosa tirisano mmogo ya mafatshe mabedi mafatshe a simolotseng botsalano ka ngwaga wa 1966 a na le ditumalano tsa tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng. Nngwe ya dikatlego tsa tirisano mmogo eo ke kago ya borogo jwa Kazugula jo bo butsweng semmuso ka ngwaga wa 2021. Ga tse di 50 kwa Kasane o tlhokafetse morago ga go tlhaselwa ke tlou ka matlhatso mo kamela mapodisa Kasane Superintendent James Mabong o tlhomamisitse fa musi ine le mmereki wa Botswana Anti-Poaching Unit gone kwa Kasane o tlhalositse fa dikgang tsa kgotlhanya batho le diphologolo mo kgaolong ya bone di tshwenya ka ditsweletse ka go oketsega ke Temane wa pega. Superintendent James Mabong o ka ile fa re wana tlhasola a ba go badwa ke tlou kwa matlo a babereki ba lekalana la Botswana Anti-Poaching gone mo Kasane. Morago ga tiragalo eo o na ra go sediwa ko sepateleng sa Nyangabe kwa Francistown kwa tlhomamisitsweng fa a tlhokafetse. Phakela ka bo 18 na ra begelwa ha mo police station gore go na le remo o go betseng mo ka go campaign ya anti-poaching go balo tsene di amile tlhogo le mo mpeng fa sone ba tsena hospitalen ha ba leka go mo ba moala ha ba spatela ka bo heo ba leka gore ba tsibogele kganya gore o go betse ba mo flyela ko nyanga gore ya go bona thuso tse di botoka ka ko ma ile ka ha ke bua le wena ka maswabi ile ba tsena kwa ke ga setsa a re latlhegetse mma a latlhegetswe ke botshelo. Le fa go ntse jalo go tlhomamiswa fa ditlhotlhomiso tsa tiragalo eo di santse di tsweletse. E le gore re bone metlhala ya diphologolo mo tikologong ha na le teng mme metlhala teng manele ya ditlou ka re boneng ka teng gore pelelo ya rona la re sa re ke gone le pelelo be re belela go ngwe ka tswele tsone di ka tswa di gobaditse reo o gone re ka gakolla setšhaba gore ba nne ba itlhokomela ga ba tsamaya bosigo ka gore kgaolo e borai e na le diphologolo hale le hale. Motse wa Kasane o kitlaneng ebile o humila naga e na le ditlhare le tlhagetele o fetogile bonno jwa diphologolo tsa naga ka go farologane. Ka jalo ba ne ba rotloeditse go ipaballa mo diphologolong tse ka nako tsotlhe ka ebile go lemosegile fa gantsi di phitlha mo sekgweng. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabolodikitso Menane ke Makwinja o go tlile baeteledipele ba dikolo tsa kgaolo ya Kweneng go diragatsa maitlamo a bone go ntsha maduo a nametsang a re maitseo a sa amogelesegeng a baithuti le go tlhoka go itshwara sentle mo tirong ya baeteledipele ba dikolo le barutabana ke dingwe tsa dikgoreletsi tsa go ntsha maduo a nametsang mo baithuting. Mme Makwinja o buile se kwa Molepolole mo phuthegong ya tekodiso ya bagokgo ba dikolo tsa kgaolo ya Kweneng a rutlepego ka Bodulo Mogorosi. Tsholofelo ke gore ngwaga wa 2036 fa o goroga lefatshe leno le bo le fitlheletse go nna le ka gaisanang le a mangwe ka ditlhabologo le dikitso. Ka jalo go tlhokana le gore bogogi jwa dikolo bo nne le moa wa kutlo ga mmogo le mokgwa o siameng mo tirong ka ile bone bakgweetsi ba lefatshe go ka atlega mo tebelopeleng ya setšhaba ya ngwaga wa 2036.
discipline, psychosocial support. Once you've got, you can tell a teacher you are not performing. So re go thusang gore o performe gore bana ba batle ba pass. There is just no discipline. Motho ga ka a fire hela gore you are not performing. Bad attitude. We need to reflect on our achievements and challenges with the view to make improvements. We need to really tighten our screws with respect to performance and supervision. And I'll call on to all of you here to improve on your working relations. I would like to request that we change the way we've been doing things. Re changeng dikakanyo, megopolo, le maikutlo a rona. This will take us from where we are to the next level. Mogolwane wa sekolo sa ithutelo ditiro sa bothorre go lekanye Setumi a re thuto e botlhokwa mo go ageng botsalano jo bo tlhokegang mo tikologong ya tiro go ka ntsha maduo a nametsang. Through your prospectus, your other documents, you can agree. What are the characteristics, what are the traits that you want to develop on your learners at secondary school level, at primary school level? And you document those and you implement them. For example, we talk about our learners, they must be articulate, they must be collaborative, because jobs today are not just looking for somebody who is skilled, they're also looking for somebody who can work as a team. Are they a team member, are they a team player? Can they communicate well and effectively? Are they critical thinkers? As a system, we need to change our mindset and place the acquisition of knowledge and skills upfront of good examination results. A well-crafted examination or test, if not administered well, can compromise integrity and credibility of the qualification, which is what we found with the leakage of examination. The items were crafted well, they entered the schools well, but because of security purposes, then the examination did not go on well. Ereka puso e beeleditse mo dithutong, bogori jwa dikolo bo rotloeditse go gagamatsa setoropo fa go tlhokafalang teng. Mo bodireding ga mmogo le baithuti go ka fitlhelela maduo a dithuto a nametsang. Bodilo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Mo tshwarela mo ka bana mapodisi a kgaolo ya Bokone Assistant Commissioner Bonosi Malapisi a re ba itlemile go lwantsha borukutli jo bo diragalang gareng ga molelwane wa Botswana le Zimbabwe segolo jang kwa motseng wa Matseloje ko banni ba ngoregelang go tlhorentshiwa ke dirukutli tse di epang gauta e se ka molaong. Ona bua kwa bokopanong jwa maphata itshireletso le mo parlamente wa Tati East Dr. Douglas Lotsholwathebe yo neng a thulantse ditlhogo le bone go batla tharabololo ya go fokotsa borukutli jo. Bethani Mando wa bega. Mo diphuthegong tsa kgota tsa bošeng tse di neng di buisiwa ke mo parlamente wa Tati East Dr. Douglas Lotsholwathebe mo metseng e samile molelwane wa Botswana le Zimbabwe selelo sa banne ke borukutli jwa kepo ya gouta e seng ka fa molaong le go tlodisa dithoto tsa go beletsegang di utswilwe ka kwano. O tsewa dipetrole di tola hela illegally go butswe diphata gongwe le gongwe ha batho ba hetang ka tsone dipetrole tsene tseo. Ebile at one point no go tegona le ha ile gore tota go epile le huti across the river petrol e tsengwa ka kwana e pompiwa ka kwana e pompela ka ko Zimbabwe. Ya bobedi ke ya illegal mining. Me anong re na le bothata jwa gore ba illegal miners ba go bea gongwe le gongwe ebile ba bangwe ba re nna e re ba tema ke thela le gore mo temenye ke reng ke ka isega ha gare go mahuti hela go epilwe ga te go epiwa gauta mo teng. Banni ba re ditiragalo tse di setse di tisa poifo mo ibileng ba palelwa ke go dira ditiro tsa selegae. Ke ba maro re tshaba ya go dira ditiro tsa rona. Go simologa go le go nnyane ya ka ke le mana ba tsena ka se 2 3 gompe ba tsena ka di hundreds because for sure hela they don't fear anything ba itse go there's nothing happening. Me mo matsilo je botsadi wa me le tshwenyego le tona illegal mining le gone go tlola go se ka ha molao. Rutusa botlhoko ke tiego e ileng gore le tsibuga go sentse go na le ditiragalo tse di botlhoko
se di sentseng di diragetse naga ga e ntle mongame badisa ba re ba tshaba ka gore ha ba hetang teng o ka re batho e le batshabi ba tswa go gongwe ba rwalletse ba sia le fa go ntse jalo ba sepodisi ba tlhalosa fa ba tshwere phage ka mangana go bolwantsha mme ba thomamisa fa ba tla tisa letsholo la bone maiteko a teng re le sepodisi la ke utlwile morafe o tshwenyega a ra dirang re sa dire re le nosi ra dira le ba ga rona ba Botswana Defence Force re tshwaragane re bohagane jaaka ngata ya dikgong re dira tiro tse mmogo kganya ile ka maine ke re buile batsadi re mo go yone ra e lwantsha re tsaya gore ra go le tsenya mo teng gore gongwe letlele tlhaloganye ka ha re tshwereng ka teng le rona ka gore re tlebe re lwantsha borukhutlhi jo mmogo ke tsaya gore kganya gore tota go dirwa eng gongwe e tla re ntse re tsamaya re tswelale kgone go apoga sentle gore sentlentle go dirwa eng difigara tsa rona ga go simolotseng go ntse go dira gore tho re di tshotse le ga go simolola go kekela re na le tsone mme e rile ga go kekela le rona re tsholetse dinao ke gore ga ne re ka bua ka dinambara tsa gore mme tota gongwe in terms of go lwantsha borukhutlhi le dirile go le kae ke sengwe se ne re ka se bua mme ga santse re sa batle go ipoka ka dipalo re batla re ipoka ka gore seemo ga seo setšhaba se kopiwa go tshwaragana le mephato ya itshireletso mo letsholong la go henya ntwa kgatlhanong le borukhutlhi bo pegela jo bo diragalang gareng ga melolwane Bethany Mantu BTV News Matsiloje wa itshodi dikgang tsa Botswana Television re a tswelela mothusa tatona re le Slambatsogwane ha re puiso ile moga botlhokwa jwa go ema nokeng bana le banana ka go ba tlhokomela le go ba sireletsa gore ba tle ba nne tšhaba e nang le boikarabelo re tsogane o bile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Tlhomo a re utlwe Tshebaeteng Tebogo supile fa go fa bana le banana ditlamelo tsa botlhokwa bogolo jang tsa thuto le botsogo go ka ba fa dikitso le mekgwa e maleba go ba fetola gore ba nne le boikarabelo mo setšhabeng gore kana re aga setšhaba ka banana ke bone bokamoso ja lehatshe mme go na le dilo tse dintsi tse di amang matshelo a bone tse di amang thuto tse di amang botsogo tshireletso ya bana le go ba thabolola kana go ba godisa ba tsena mo stageng ke bone batho ba ile gore ba hetoga ba leng teng ba tsene mo stageng se sengwe mme ba tshwanetse gore ha ba leng teng mo stageng seo ba rutwetsiwe sente ba godisiwe sente ba te ba kgone gore e re ga ba ta mo lebakeng la gore yaanong ke bagodi e be e le ka nako ya bone go ba siametse ebile o sa ba gatelele o na le kodisiwa ka dikgang tse di amang motse re bilwe ka ha mosi ke letswae le lentsintsi mo kgaolong gongwe re kope mongame gore ha le ntse le dira di-programe tsone tse di tshwana tsa botimo le tlotlo tse di rutwetsa batho gore ba itemele ba ikisetse dijo lebelelang gore re tshela mo kgaolong e sena metsi o bua ka dikgang tsa bo NDP le bo DDP re ntse re isa matshwenyego a tshwana a re sologela gore motho a tautona e tara le hano kana bogogi bo boleng hano re ta sologela go utlwa dikarabo tsa dilelo tsa rona tse re thola re lela ka tsone tsa bo maternity bo police post le boyana bo ditsela dikago tsa di-classroom tsa bana ko sekolo tsa reception class dingwe tsa dikgang tsa banni di ne tsa tsibogelwa dingaka dintsi di a goroga mo kgaolong mme ga di goroga jaana dingaka tse di tlile go replacea bongaka ba rona ba ba isitsweng sekolong ntse re sena pharmacist mme kana pharmacy technician mme bona ba re ntse re ba hirelwa ba temporary ba re le ratisa mongwe ka kwano batsadi ka le na le ena ba ya transfer yaano e santse e le di-proposal ga ise e approviwe mme re rapela modimo gore ga e ka approviwa e be re ka kgona go ta go ira boloko jone ja reception
batho bote ba batla go lema yana na le bothata ja metsi a letswana so a se issue ya famu ya thumu hela tana go lekiwa tsa boranyane jwa segompieno. Mothusa Tautona o tsweletse ka go buisa metseletsele ya diphuthego tsa kgotla mo kgaolong ya gagwe ya Boteti West go rerisana le go phutha megopolo mo banneng. Mookamedi wa lekalana la dipalopalo la Malawi mme Lizzy Chikoti a re go botlhokwa gore makalana a dipalopalo a mo kgaolong ya Sub-Sahara a kopane le dikitso le megopolo ka ditirelo tsa one. Mme Chikoti o tlhalositse fa mafatshe a a na le bokgoni ebile a kanywa go le gontsi ka bone go abelana maele. Lekoko la lekalana la dipalopalo la Malawi le mo lefatsheng leno go tla go ithuta ka ditirelo tsa lekalana leo mono gae. A re utlwe pego ka Monica Setswaela. Makalana ka bontsi a tsweletse ka go tswa ka methale e farologaneng go leka go thabolola ditirelo tsa one maikaelelo e le go fitlhela maduo a nametsang. Makalana a dipalopalo le one ga a bate go sala kwa morago mo go thabololeng ditirelo tsa go kgobokanya dipalopalo jaaka e le maikarabelo a one. Ke ka mo ofisi ya Malawi le yone e lekang ka bojotlhe go atega ka ebile e setse kgonne go fenya sekgoreletsi sa lethoko la madi se ntseng e le kgwetho. It's very important for us, for the sub-Saharan countries actually, to learn from each other, because we find that we are able to invite or to get technical support from overseas, from outside the continent. Yet, even among ourselves, I think we have experts. So we are that's looking forward to our discussions to learn how you plan, how you conduct, how you process, analyze, and then disseminate the data, the official statistics from the surveys and the censuses that you do conduct. Busheng lefatshe leno le ne la ya go anywa go le go ntsi kwa Malawi ka tiriso ya maranyane a dikhomputara go kgobokanya dipalo. Mehela lekalana le ikaelela go atolosa tiriso ya maranyane go ka itepatepanya le kgolo ya boranyane e tsweletseng. We are also busy with modernizing and automating our processes. This is a process that has been going on for some time. So we are doing that. Some quick examples here, of course, all our surveys now, we use the computer-assisted personal interview. And so the data comes through the internet to our servers. And from the lessons of the census in particular, we think the summarization of the data and the data editing, coding, and so on, we should be able to do it faster and faster. As you would know, the demand for statistics is ever growing in various areas. So we are working on increasing the range and increasing the speed. Lekoko go tswa kwa Malawi le ta etela gape bana le sabe mo mohameng wa go kgobokanya dipalopalo mo bekeng eno. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Wa itsore di ba khutlo teng fa dikgang tsa rona tsa phegalwana kgaitsela ke go segonkwe o eme sentle go neela tsa metshameko. tla ke go leboge o lebile sa moka mme ke re madume wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla banga go nela dikgang tsa metshameko tsa in context mme ka gore letle a re tsena mo go tsona re simolole ka di go gang kwa pele. Setlhopha sa borre sa police se fentse Vipers ka dintlha di le 48 go tse 40 mo metshamekong ya beke ya ntlha ya Lucara Netball League ya ka kwano borwa e neng e tshegeditswe kwa mabaleng a bona mo Gaborone a rutle go le gontsi ka segolame bayeng. Police ba simolotse kota ya ntlha ka masheta hela dikgaga tsa bodiremana ka makepe jaaka ba sireletsi ba sejana Vipers le bone ba bolotsa ntwa ya bone. Ya nathaselo kgaboeledi go hita bo mampudi ba pele police ba wetsa kota eo ka dintha di le 12 go tsehera bongwe tsa Vipers.
Kota ya bobedi police ya tswelela ka tshameko ente ebile hena le tsogane la go dimo jaaka bana ba padimola Vipers go a boikhutso ka dintha di le 20 le bohera bobedi go tse 10 le bohera bobedi. Go boe kwa boikhutso Vipers ya leka go ingapangapela ba nosa kgapetsa hela seo sa bo sa lekana jaaka banna ba mapodisi bana ba henya kota eo ka 36-31 go gapa motshameko othe ka 48-40. Re lekile thata go prepare for this game. Re lebeletse gore ne re tshameka le di champion being Vipers. Re ne re lebeletse gore Vipers ya siana ha gare. E be re ipelela gore gompeku we have to make sure that ga re tsamaile speed sa bone ka gore ina le bananyana ba ba siana thata. Me re ile ra dira lo first quarter, second quarter ga re berekela. Coming to this game, we don't have pressure because we've been strategizing for logo going forward. We are playing against former champions because we the championship last time I had when they took bronze medal. And then when we were playing, I had 3 wing defenders about by new. I had a goal defender first game so we're still developing and building towards the final second round. Mo metshamekong e mengwe e ne rulagantswe mo bekeng ya ntha ya league ka mathatso Thamaga Jaspers ya bomme e hentse UB Crystals ka 47-38, Prisons ya betsa Notwane ya borre ka 44-41, Hajwane e hentse BDF Cats ya bomme ka 48-46. Vipers mo lethakureng lengwe e hentse Prisons ka 52-33 hentse e letsa bomme. Borre ba Vipers bone ba hentse BDF Cats ka 35-34 ha bomme ba Police ba hentse Notwane ka 52-29. Ka Sontaga gone Jwane e hentswe ke Police ya bomme ka 47-52, bomme ba BDF Cats ba itirela boithatelo ka Notwane ba e henya ka 63-28 ha UB Crystals e hentse Prisons ka 39-38. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Fa re tsena mo go tsa kgwele dinao ya bomme Gaborone United ba Fence Security Systems ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa ntlha wa ligi ya tota ya ligi ya Gagfa Division 1 ya paka eno o no motshamekelo kwa lebaleng la Likidi Football Center mono Gaborone a rutlwe go le gontsi ka Ryan Khangonyane. Gaborone United ba sale ba khomogela Systems ba no sa nno fela ditloga ka motshameka pele wa bone yo mosha o ntlametse ga o nyadiwi mo motsotsong wa bobedi. Maiteko a ditlhopha ka bobedi go no sa nno e nngwe mo karolong ya ntlha a retela a jalo ditlhopha di ya kwa nakong ya go ikhutsa ka e lengwe ya moya go lele go lefela la Systems. Mo karolong ya bobedi ga lebega ditaelo tsa ga Mokatisi Mpile Madala di utlwetse the Alarm Girls ba etela dikota tsa GU kgapetsa mme mababogolo ya bo e le go retelelwa ke go nosa. Mo motsotsong wa masome a ferang bobedi le boraro ga o nyadiwi o na retelelwa ke go ketsa pele ya GU morago ga motsamao montle. Go retelela ga ditlhopha tseo go nosa mo karolong ya bobedi ga raya gore makgarebe a ga Steven Maphosa ba ya gae ka dintlha tse 3 le phenyo ya nno e lengwe go lefela. I think we did well. Both teams did well. And come on, they are girls. I mean, you have a lot to work on, especially keeping the ball. You know, if you are coaching ladies, you need to work on the ball technically, especially keeping the ball. If you keep the ball more, which is what we tried, which is what we are going to keep on doing, keeping the ball so that they get tired. As they get tired, they open the gaps, and then we capitalize on the gaps. As you saw, the first goal, how it went, that was according to the plans, and it really worked. And I think they are a good side as well. They are a good side. It was a tough game. Loss of concentration. The first minute, I think. So I think my girls were a bit shaky. But going forward, we have learned something. We'll go and rectify the mistakes and carry forward. A loss is our first game ya league. Let's see going forward. Mo madiwang a mangwe a liki eo
Double Action e notile Prisons 11 ka dino tse 3-0 fa Mazoti FC e fentse FC Ambassadors ka tse 3-2. Ryan Khengonyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela motabogi wa setlhopha sa Francistown Athletics Club o Mphile Seribe o iponetse phatlha kwa dikgaisanong tsa All Africa Games tsa monongwaga morago wa go tsaya maemo a ntlha mo lebelo la 400 meters ka nako ya 46.42 seconds mo kgaisanong ya BAA e neng e tshwaretswe kwa lebale la Obeditani Chulume mo Francistown tota kwa Francistown ka Rabosebele wa latela. Seribe o fentse lebelo la gagwe la 400 meters mo nakong ya 46.42 seconds go supa fa e le mongwe wa batabogi ba ba santseng ba fatlhoga sentle mo lebelong leo la 400 meters. Nako ya ga Seribe e ne e le yone e gaisitseng mo letsatsing leo e latelwa ke ya naledi ya 100 meters le 200 meters le Tsile Tebogo ka 46.72 fa Baya Pondori ena a kwadise 46.74 seconds. Bobedi jo bo setse bo iponetse phatlha kwa metshamekong ya di-Olimpiki tsa Paris 2024 mme ba ne ba dirisa kgaisano tse go ka simolola paka ya bone le go itlhokoletsa a latelang. With what the performance that we did, it shows me that we are on the right track for the Olympics. Mongwe wa batabogi go tswa kwa lefatsheng la Kenya, Kennedy Kemeu, o tsere maemo a bone mo nakong ya 47.65 seconds jaaka le ene a na le mo ntweng ya go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya Paris 2024. My plan is to train and qualify for Olympics because I'm training with the best men in Botswana for 400 meters. Mo kgaisanong ya high jump, Joshua Zulu o dirile bontle jaaka a na tlola 1.93 seconds go fenya letlhakore la borre. Honestly, I'm just looking at the World Under-20 Championships in August. Yeah, that's what motivates me every day. Modulasetilo wa Botswana Athletics Association mo kgaolong ya Bokone, Isaac Mbisi, a re ba ne ba sa solofela maduo a kwa godimo thata jaaka ba sa tswa go tswa mo malatsing a boitapoloso ebile le kgaisano ya ntlha mo pakeng ya 2024. I am impressed but not as such because it's the first competition because some of the athletes but are more resting. As time goes on, the next series it's our pikile. Lekgotla la Botswana Athletics Association le tla tswelela le rulaganya dikgaisano tsa mothale o di le mmalwa go ka neela batshameki sebaka sa go tokafatsa dinako tsa bone le gone go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya mafatshefatshe ka go farologana. Katlego Kgakole, BTV Sport. Fa jaanong re digarela ka tsa AFCON setlhopha sa Equatorial Guinea se gorosantse ba tshegetsa kgaisano Ivory Coast ka notse nne go lefela mo motshamekong wa bofelo wa Group A. Equatorial Guinea e saletseng tota e saleng iponetse phatlha kwa legatong la tsa bofelo tse di 16 e ketharaditse Ivory Coast sebaka sa go fetela kwa legatong leo maabane mo motshamekong o mongwe wa Group A. Nigeria le yone iponetse phatlha e sena go nota Guinea Bissau ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa Group B. Cape Verde le Egypt di se kwa legatong leo le tsone di sena go tshameka maleka a nnotse pedi setlhopha. Cape Verde e tlhoma kwa pele ka dintlha di le supa fa Egypt le mogwa bobedi ka dintlha tse tharo mo motshamekong o mongwe wa Group B. Mozambique le Ghana tsone di reteletswe ke go iponela phatlha di sena go tshameka maleka a nnotse pedi setlhopha. Mo go la gompieno the Gambia e thulana le Cameroon fa Guinea e mekamekana le basireletsi ba sejana Senegal mo Group C ka nako ya bosupa. Metshameko ya Group D yone e tla bona Angola le Burkina Faso di iteka go iponela phatlha kwa legatong le latela la fa Mauritania e bapolana le Algeria segonjono ka nako ya 10. Mme ka go rialo dikgang tsa metshameko tsa In Context di wela ka tsela ntseng jalo wetso go fitlha re kopana mo go la ka moso salang sentle metla ke seno sebaka ke di bosetse go go o lebile sa moka re boe re lebe ditlhogo tsa la gompieno. Tatona Masisi o gorogile mono gae go tswa Kampala kwa Uganda. Modiri wa lekalana la Botswana Anti-Poaching Unit a tlhaselwa a ba bolawa ke tlou. Fa motshameko o Mphile Seribe a iponetse phatlha kwa dikgaisanong tsa All Africa Games. Wetsone re go tsa le lekalo tsa nako ya botlhano a re kopane gape moragonyana.
ka go rialo jaaka sa tlata a tlhalositse re tla kopana go la ka moso e le tsa tshameko. Pharologano ya isphadi le temoletoto bokete jwa yone gantsi e isa go phetogong yone ya tota hela ga re mindset change ga re bue e le puo hela e buiwa theoretically. Temoletoto drives the change in where we have been doing our arable agriculture. It demands it is more of an output-based program as opposed to input-based program. So the more you produce, the more reward you get. Reward system grade you are grade 1, you are in grade 1 in terms of the quality of your produce, you get more. There's also grade 2, you still get one meal grade 1, but the more you perform, the more you get rewards there for it. You will use says that I don't know meeting ya gago ka tsamaya go oketsa terekere o ka go kela sedilo ka dirai the rewards will not be in the form of money tsa mo pateng mo ya holiday ya ithoba matsanya ke rewards for they will be taking you back out of the temo ya gago even further. We have already budgeted for almost more than 600 million to start off the monitor. You realize for the East Party, around the same, if not more. Me, value is a karuga. No period of what we budgeted for, if we do it, that's how we do we'll get even more value from Masimwa, Aroma, in the wide spectrum of crops that we get to fed in, and then the derivatives they carry some about 25 such crops, now mud beans, totigas, BOTSWANA, manoko, groundnuts, sunflower, safflower, cowpeas, sugar beans, wheat, soya beans, fodder, rice, fodder production expanded to whatever level, sweet sorghum, moringa. Le tsekeng tse leng gore molemo ka tlhophela go tse ke lema ke direla go dira dijo tsa dipuo. They will be assisted gore ba leme such products. Re simolotse mme kwa go tlhoka gore re tabogele lebelo le le ko godimo to reach to clear the confusion, the fears the bananato,
ka gore program e ntšha bone ba santse ba gopotse gore kana municipality e dira jang. But there will be close monitoring gore re se ka ra lema motho a ba ya ko gae jaaka go ntse go diragala. So batswala ko gae, no, there will be adequate missing both within government and also by people will be contracted from outside government, the private sector, to do monitoring. Massive. Welcome back and thank you for staying with us on In Context. Now, this is our last conversation. We're going to be talking about this. Transnational crime is being recognized as not only a threat to national security, but as a major threat to human security. This poses direct threats to the lives of individuals and many people living in extreme poverty or unemployment as attempts are made to enhance their prospects by seeking work abroad. In studio this afternoon, we are joined by a political commentator, Mr. Sodira Khomo, to discuss this further. Good afternoon and thank you so much for joining us on In Context. Yeah, thank you very much. All right. This national transnational crime. What exactly is it? No, Ghana, when you are talking about transnational crime, you are talking about a situation where organized criminal syndicate are not operating from one country. You can have a syndicate that are operating criminal activities that are operated by different syndicates in different countries. You can have maybe one who is acting locally here, and then there are also some partners who are also in South Africa. The other ones are in the UK. They coordinate their activities in most subtle ways and also utilizing on technology to coordinate their activities. Some of them, for example, if we, like in the past, we used to have some of these bank robbers. There's armed robbers, they were blasting the machines. They organize the criminal activities which was transnational. We'll have local people here who will be giving them intelligence about the intelligence on the banks, and then there will be others who will be having some expertise on blasting from South Africa, and also those who will be having expertise on different, so for the mere fact that crime is organized from people from different countries and being operated, coordinated from these different countries, it makes it transnational. All right, it makes sense now because of most of the reports that we've seen of people, blasting the machines, as we've already alluded, they were, working in connection with those people from other countries. Now, how Africa is faring in global corruption indices right now? Yeah, because this one is worrisome, because when you talk about the issue of corruption, truly speaking, we are not doing well in this regard. In fact, many countries across the world are not doing. For the past decade, for the past 10 years, when it comes to tackling corruption, we tell an average score out of 100, average 43 out of 100, which is the lowest score, below 50, which shows that over the last decade, the fight against corruption has not improved to the level desirable. But when you look at the continent of Africa, Mr. Sam, we tell a lot because when you look at those countries that are performing very well in the global perception, corruption perception index, during Transparency International, the other surveys about Afrobarometer, my brother. With a lot of African countries are not doing very well. Of the top 10 in the corruption perception index, none is an African country. So you find, Scandinavia or Western European countries, or I mean, just Western Europe or those countries within within the EU. Why not answer? All right. How level at the bottom, the list, the bottom 20, they score very lowest. I'm waiting with some of 10 out of 100, 20 out of 100, below 30. Majority of those countries are from the sub-Saharan Africa. And this is worrisome. It shows that in terms of when it comes to issues of corruption and
fighting. Corruption has become institutionalized in the continent. Corruption has become so endemic in our continent. Corruption has become a scourge, a disease that truly has some very, very serious socio-economic impact. Still on that one, the socio-economic impact, we're going to talk about that, but because we understand that corruption can't exist without bribery. It also part of all this. It facilitates this to happen. Your views on the socio-economic and political impact of bribery? Yeah, bribery, tota, if you look at corruption, tota, the most common one is the issue of offering of bribery. Kana offering of bribery, my brother, ke mo eleng gore ke rera khomo ke batla gore gongwe le sei o ntirele tiro mphetiro tender. Then ke taka company. Instead of company I think is subject to all the scrutiny tse eleng gore that laid out in the frameworks tsa gore tender e hiwa. Ke gona gore ke re ke go neele 100 pula kana bokana madi ko tsa ga tafole so that we influence the decision ya gore ke win a favor. Ha gongwe ke khona gore ke tse koloi ke ko netu go you go transport. When I get to ministry go transport go testing center, I go there with a combi ye leng gore ga e road with my brother. When I get there ke duela mong why passes koloi ye ira it's ana mo tseleng, it is carrying passengers, sometimes on long distances. So bribery is so rife because sometimes bribery could irregular in multiple ways. Contribute to a lot of corrupt activities. How rotsana modi hungo rotsana bata thuso mo hungo mo mabhelong a puso mo mahatsa manzi Africa, including here in Botswana. O tela go nya mo ha mo jesa sengwe o ka khona go thusa ha ile re go le se o tsena mo road block nya mapodisi ha ile re go dirile molato mongwe nya mona o ka nna wa mo jesa sengwe gore le khora re wa go togala o heta o le modira mola ha o tsena ko ditiro tse dintsentsi hala in most African countries it's o ka itshela lore the issue of bribery is very deep and it causes a lot of problems because at the end of the day you know services you know, the people who enjoy the benefits of providing services for man are the ones saying they do not deserve to be there. Yeah, I was about to say let's get to the impact of you know this bribery, corruption in terms of the economic and political impact. Yeah, because it affects the economy in a big way. Because some people who do not deserve to be awarded jobs, to be awarded tenders. Imagine I'm not qualified to do a certain job, my qualifications are not that I'm not competent enough, and then I get the job because I've bribed you as a boss or as a senior within an organization. At the end of the day, my appointment is not on meritocracy, so it is going to impact on productivity, and that productivity, negative impact on productivity, it impacts on the overall economy. Another example, you know, I get unfair competition by giving a bribe so that I can be given a tender to do a certain job. Instead of doing a very good job, I do because I'm less competitive than those who are deserving. At the end of the day, my job is shoddy, and once my job is shoddy, it impacts on the on the money and I know an institution or a company or an individual a very good job. So at the end of the day, socially it also marginalizes other people because those people who are getting bribes, you know, those who are paying bribes, they pay bribes, and then there are the ones they get services, and then the culture of bribing others, it excludes or it marginalizes those who cannot afford, you know, to pay such kind of bribes, and it's a very serious, you know, it is a social injustice to a lot of people. Yeah, we are running out of time, but I want us to answer a few of the questions that is remaining. But why are there many state security agents involved in corrupt activities such as bribery? Why do we find ourselves so leaning towards this? Yeah, it is something that has to do with our corrupt institutions as well, and also sometimes the welfare of those who are supposed to be, like when you talk of the state security agencies, some of them, they are not paid very well. If you see a member of the police, a member of the intelligence, a member of the immigration, a member of the customs who are not paid well, you know, at the end of the day,
they are also gullible to receive bribes from criminal syndicates. We tell all the total the bordering, these are deserve. So this is a very, very serious problem, my brother. So the other issue is greediness. Some people are so greedy to the extent that bakona gore ba lebelle gore mme go halelanga ba togela ba heta ka dithoto tse sentshone ba sa duedisiwe ke tlo just say at the end of that greediness lone ke ngwe ya di contributing factor. The other factor it contributor gore some go nne le state security sector connivance in acts of criminality, especially the receiving of bribe. Ke the issue ya gore corrupt institutions. Our institutions, they are very weak, especially those oversight institutions, the anti-corruption busting bodies. Okay. DCEC. The anti-corruption bodies. Some of them, they are under undue influence from political elite. Some of them, they are rotten to the core. They don't have the strong frameworks to promote in order to effectively function in a way that they can robustly fight against such kind of criminal activities such as bribery, my brother. This is something that is very, very worrisome. So we have such kind of problem where in Africa the rate of state security agency involving in this bribery is very Afrobarometer findings year 2021 up to 2023 ne super Africa 75% ya batho ne ba bua gore batho ba ileng gore ba itsore ba need to di bribe that ke masepodisi mo mahatseng a le 39 Africa. Correct. We have got 60 seconds to wrap up conversation, but what can be done to combat the threat of bribery in African states? No, it is very important we should strengthen our institutions, oversight institutions. There should be political goodwill from our leaders but since we make sure anti-corruption busting bodies ke ditse di strong wa bona mo ileng gore tota laole motho o ka se go lori ke tsana ko officing ya go ka tswele private company kana public entity ke re ke ntsha madi ane because I know in some countries you cannot do so lo go lora ka se le America ka se entertain that kind of thing. And also the welfare of those who are in the private and public sector should be taken into consideration gore tota ha batho ba duelwa sente sometimes they stay away from such acts of corruption such as bribery. We could have sat here and delve much onto this one, but as this is the weekly installation, we'll be here to delve much on different issues. Thank you so much for your time. No, thank you very much. And that is where we have to end our conversation with our political commentator, Mr. Solera Komio, discussing bribery and just transnational crimes that is happening within the African continent. This is how we come to the end of In Context. We've been here since the hour of 2 o'clock. Thank you so much for allowing me to be part of your afternoon drive. I'm making way for Benson Puti coming at 6 on Botswana tonight. Until then, please take care of yourself and each other. Good evening. Botswana has diverse sources of different traditional grains and vegetables all over the country. What does wellness mean to Botswana? And what are the various traditional foods that Botswana are aware of? And how much do they incorporate them into their daily diets to reap their benefits? motho ha go motho hele go twa motho a sa lwale a tshwana le nna hela yana nna kana ke lwala. My name is Binifayo Dixon Montali from Kasani. I'm based here in Kasani. And what wellness means to me, basically, it's both mental and physical health. Kibidwa Rosi Teker. Butsugo, ha motho a le butsugo ro kana a sa tsoga. A tsogene ya o ta ba siamela BP ya go e le normale. Ha chekilo shikiri ile mo go 5 go ye mangwe bo go 10
mongwe gore a ntse a se mogo a sa gotela o sa ya ko bo 40 o sa ya ko tastas gore normal size. Healthy dijo tse di healthy go toa dijo tse di siame tse di nang le dikotla le dikotla nna kwa lapeng ke ja dijo tsa Setswana gantsintsi hela. I would say I'm a diverse person. I would say I switch in between I would say junk food and also healthy food, indigenous food, and your general snacks and whatnot. Go just intela gore o lebella dijo like ngobo dijo tsa Setswana yana le tsone tsa sekgowa gore o sa tsenya mahura a mantsi. Ke ja bogobe, ke ja morogo, ke ja le nama. I eat pap a lot, mostly. That's number one. Number two, it would be vegetables like morogo, your spinach, your grapes. I don't know if you consider that traditional, or maybe it's cooked in a traditional manner. Fine, let me just say it that way. Your bohobes and your motohos and your siswas. Ke ja tsa Setswana go eta tsa sekgowa thata. Gore ke ja bogobe jwa mabele le bo merogonyana le bo phanyana. Tsa sekgowa korela tsona a di na dikotla tse dintsi a mekotla tse di na le dikotla gape tse di itekanetseng mo mmeleng wa motho. Ana di nthusa sentle gore ke tabe ke ile gore masole a mmele le gone gore o ska nna bo BP ana ka re botse bo BP ana o rate dinyana tse di mahura tse dingwe wa bona swikiri e batla o ja mo go bo mabele ga o ja bo ditapole na go je go le gontsi gore wa bona a go ra ke di jela gorela gore ke nna fit yana mo mmele wa bona gore ra ke tshabele ke malwetsinyana na masesanyana na ke ra gore tsona ke dumelo di ka ntsena ka ke dumela gore dijo tse ke di jang kana boitekanelo ba mmele wa me bo siametse gore bo ka sentse. Some of the habits that are a bit unhealthy becomes in the working group. You find that, of course, a lot of people don't have regular meals because they work long hours. A lot of people are in the habit of eating fast foods, which are obviously unhealthy. And of course, when talking about eating habits, it's also determined by where the patient lives, right? We know that people in urban areas versus non-urban areas have different eating habits. People in urban areas, obviously, most of them eat a lot of fast foods and they don't incorporate a lot of traditional foods in their diet, whereas in those in non-urban areas would have different eating habits. You still need to look at how one prepares the food, and the other thing becomes portion control. I think when it comes to diabetics, you would realize that often we recommend whole grains. We also recommend, for example, bohoba mabele or sorghum is a good part of a diabetic's diet, as I've already spoken to it having a low glycemic index, meaning that it doesn't raise the blood sugar quite abruptly, so it's a good thing to advise. Generally, Botswana do have an understanding of what wellness means. While some make efforts to maintain healthy eating habits, a notable amount of Botswana are limited to what is affordable and convenient, even if it isn't the healthiest for their well-being. This has become the status quo, and we all need to collaboratively make an effort to change it.
Hello and welcome to the show Our Amazing World, where we visit wonders of the world and learn interesting facts about them. Somewhere in northwestern Botswana, in an area of exceptional natural beauty, lies one of Africa's most impressive wildlife areas and the world's only inland delta, the Okavango Delta. From the highlands of Angola, the Okavango River channels itself into an extraordinary, tranquil, and isolated oasis in the Kalahari, where wild animals and plant species thrive. The delta's floods are fed by the Angolan rains, which start in October and reaches Maum only in July. Here, the waters spread into swamps, shallow reed beds and floodplains dotted with islands and laced with a network of channels and lagoons. Also known as the Jewel of the Kalahari, the Okavango Delta can be easily seen from space. The delta region of the Okavango can vary in size from 6,000 square kilometers during drier periods to a staggering 15,000 square kilometers during wetter periods, when the delta swells to 3 times its permanent size. The eastern side of the delta is officially protected as the Moremi Game Reserve, which is linked to the Chobe National Park. The remarkable concentration and variety of wildlife sustained by the Okavango Delta is unique and offers both land and water-based safari opportunities. The Okavango is home to about 160 species of mammals, 155 species of reptiles, over 1,500 species of plants, and 500 species of birds, including 22 that are globally threatened. Some of the world's most endangered species of large mammal, such as the cheetah, the white and black rhinoceros, the African wild dog, as well as the lion, can also be found in the delta. Many people enjoy water-based safaris in the delta, traversing the waterways on a traditional dug-out canoe, the mokoro. The Okavango has always been sparsely populated due to its inaccessibility. It is home to more than 140,000 people, 50% of whom live in villages with fewer than 500 inhabitants. There are about 5 main groups of people who traditionally live in the Okavango Delta. Their livelihoods are closely interwoven with diversity of natural resources. The 5 tribes use the area for fishing, growing crops, and hunting. On the 11th of February 2013, the Delta was named as one of the 7 natural wonders of Africa. On the 22nd of June 2014, the Okavango Delta became the 1,000th site to be officially inscribed on the UNESCO World Heritage List. With such enchantment, it is hard to argue with these decisions. The Okavango Delta is a year-round destination, no matter the season. Wildlife will be abundant and conditions will generally be good. Any trip to this amazing region is sure to inspire and thrill. So go ahead and immerse yourself in the wild, vast plain and remote beauty that is the Okavango Delta. Until we meet again with more amazing world wonders, goodbye.
wetso phirimaneng ya labobedi kgwedi ya Hirikgong e tantabella e le malatsi a 23 fano mo toropokgolo ga borone re gasa ka tlhamalalo mo kgasong tota e popota kgaso ya Botswana Tonight. Wetso go ntse hela jalo madume nkamogele o re amogele Benson Pitego ke bidiwa jalo mme ga ke nosi bongwe ke bobedi kgaitsedia. Dumela Benson wetso dumela nna ke Kgomotso Maphane. O tlotse. Rakiha. Se se botlhokwa ke gore ke ha mo letsatsing la gompieno mo phirimaneng ya gompieno. Gore o farafere ke mathata a mothaleohe gore o tlhoilwe ke mang o ratiwa ke mang ga go kgathalesege modimo o re rata rotlhe. Modimo o re rata rotlhe e bile ka thato ya modimo ke fa. Ai khaitsedi ya ke Kgomotso tso Maphane a go tlhalosetsa gore se se botlhokwa ke gore phešwana e monate e o e utlwang kae le kae kwa borwalo kwa botshekatšola ga tshele o e hema ke yone e botlhokwa ishi ke wa tsatsi le letsatsi maime a botshelo ke a tsatsi le letsatsi mme go nne re itse gore ke lesego go bo motho a kgona gore a tshele e mo nakong tsa gompieno kgaitsedi ka nako tse di thata nako tsa dintwa nako tsa letlhoko la madi letlhoko la ditiro nako hela tse e leng gore go malwetse a harologaneng re kgona go oka batsala le rona re kgona go latlhegelwa ke ba re nang le bone go na le mathata a mantsi go na le botlhokatsebe a lot of things that are happening around mme tota motho a sentse gore a lebogela gore hela ha o sentse o na le mpho ya botshelo. Mpho a gona sepe se se botlhokwa mo lehatsheng jaaka mpho ya botshelo o lebile o lemoga gore ke mpho go mo moso le moso ha o tsoga o tshwanetse gore o leboge gore mme letsatsi lone ke le bone ba ke tsalwang le bone ba ba gaufi le nna letsatsi ba le bone sa bobedi ne gore jaanong ka gore ke le bone ke dira eng go tlisa pharologanyo mo botshelong jame pharologanyo ba e leng gore ke nna le bone pharologanyo mo tikologong e ke leng mo go yone. Khaitsedi yake motho ba go reditse mo tsatsing la bobedi gompieno o le Kgomotso Maphane bile o le motsadi o le mmereki yo berekileng bile o santse o bereka ka botswerere gongwe go na le ngwana a mosetsanyana go gongwe kgakololo hela e masobo ka yo ka mo e hang ngwaga ya ka o simologa o e ha ngwana a mosetsana le kgakololo ke Jesus o ntsenya mo spitleganyane mme kgakolo e leng gore nka inela ngwana mosetsanyana tota ke batla go inela le wa mosimanyana ka gore jaaka no bua gore dikgwetlho di dintsi di farologane o tla lemoga gore bogologolo ne re tshwenyega thata ka ngwana wa mosetsana re lebile tse di diragala mme gompieno o tla lemoga gore le ba basimanyana ba banyenyane jaanong o ka re tse di neng di re tlhobaetsa ka basetsanyana le tsone di a tlhobaetsa mo go bone mo nakong ya gompieno mme sa botlhokwa ke gore o le ngwana wa mosetsana kgotsa mosimane ikitse gore o mang o itse gore a o batla mo botshelong ditoro tsa gago that as valid as the next person mme go mo maruding a gago go netefatsa gore o diragatsa ditoro tsa gago wa leka wa palelwa wa emella o leka gape gompieno ba emetse di-exam yaka re bua di-results form 3 form 5 di a go tla ga go di sa nna jaaka ga no eleditse se se botlhokwa ke gore you pick up you dust yourself and then you try again ke botshelo bontse jalo so it is really upon you go sa kgathalesa gore o tswa mo lelapeng le lentseng jang the choices you make are the choices that will determine how far you go in life no matter how difficult it is it's all dependent on you just make the right choices. lengwe la mabaka a irang gore ke botse kgaitsedi ka dipotso tse dintsenyana le gore a belana konkuru ya botshelo malepa a botshelo le wena o le monana o le ko gae ke go bo e le motho tota yo tlhamaletseng ke ga dira tiro a le mo televisioneng kana le ha o ka tlotla le ene hela le kontle Kgomotso o tla kgona go utlwa gore she is a ministry in her own right kana boreri kana go gakolla o tshwanetse gore go nna le mo go teng impact o bua le motho mme o mo ama go le kae ebile motho o go utlwa go le kae ha ke ga re la magoko ga Kgomotso a re tshwenyana e boboa bontlha ya ikilela ga o ikitse gore o tshela mo dinakong tsa gompieno tse di thata tse di nang le di-challenge kana dikgwetlho tse di harologaneng a kgwetlho tseo kana mathata ao mo go wena e nne direpudi tse di go isang go phitlhelelong ya botshelo le ditoro tsa gago a re o seka wa emisa go lora o seka wa emisa go lora ke kganyo e buang ra o seka wa emisa go lora le ga go le bokete you stand up you try again you and I are a testament to that
go goleng ka hala re tlotlang ka teng yana ke tsa gore Motswana mongwe le mongwe go na le ha o eleditseng teng o leka o palelwa mme gore o goroge go ga se gore la ntlha hela rile go gana o bo o itlhoboga o boela gae kana gore go padile bangwe ba repeatile bo standard 7 mme gompieno the positions that they hold bangwe ba heletse hela ka standard 7 mme motho a re ka gore ditlhaka di padile gore go heldile nka dira eng ka matsogo a me nka dira eng ka dikitso le dineo tse ke nang le tsone ke tsa gore such is life nako tse dingwe ga gona madi ga o nne hela gore madi hayo o tswelela o leka go tlhala gore ga go batlang go ate mme a ka o bua lo khaitsedi ke khomotso baphana a bua ka khanya toro gona le lephata le la khaso le bone ba diragatsi gore gona le nna le dikopele e ka khanyang e ka phatsimisa matshelo a bone gore ha ona le toro o le modiragatsi ke khanye o tla bua ka ene khaitsedi ka ke tsa kereke ya road show ya DBS gate ipoase ba bone ra tle re bua ka DBS road show season 2 ba tlhalosa gore ba go tsamaya 31 districts mo Botswana ba batla talente mme bile re boela go gone gore gape lone mesepele ya rona ga itshwane mongwe hela la tlhela selo mo Facebook kana mo YouTube already they are a star mme bangwe ba rona ke gone gore re tsamaye ka talente re ithute go itlhella ile gore jaanong we are shining like a diamond ke khanyo e buang ha o sentse o rialo ke batla diane tse dingwe tsa ga Solomon ke tsa ke Proverbs 18 verse 16 ha ke tshwara sente ke batla sente mo founung ya mehana e bua yalo diane tsa ga Solomon a man's gift makes room for him and bring him before great men talente ya gago le mpho ya gago e tla go atumetsa ga o tshwanyane le ba batona ba ileng gore le bone ba ta go godisa jaaka le phata le la khaso le go o la tumela o le modiragatsi ka ile ka go tla bo le teng o khona gore talenta go yunyologe o khona go ba letsogo ka tselentseng yalo ga ditsela ke khomotso maphane o tla bana le moeng ba bua ka yone khanye ya go unyolola talente le phata la khaso le rwele mo magetle maikarabelo a matonna a go unyolola talente mo lehatseng leno go bona gore monana mongwe le mongwe kwa lenteng o khona go tshela mme bile le hatse le tla mo itse le batšhaba di ka mo itse be re tsana mo puisanong eo ya ka tla bana le moeng ba buisana ka khanye a re ditibole pele ka dintlha tsa phirimaneng ya labobedi Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile mono gae go tswa kwa Kampala, Uganda. Ka bo madimabe modiri wa lekalana la Botswana anti-poaching unit a tlhaselwa a bolawa ke tlou memo go tsa metshameko motabogi wa setlhopha sa Francistown Athletics Club Umphile Siribe a iponetse phatla kwa dikgaisanong tsa All Africa Games kaitsedi ke khomotso maphane o na le wena mo nakong e khutshwanyane o ska suta itise le rona mo khasong e popota pharologanyo ya isphadi le temoletoto bokete jwa yone gantsi re isa go phetogong yone tota hela re mindset change ga re bue e le puo hela e buiwa theoretically temoletoto drives the change in the way we have been doing our arable agriculture. It demands it is more of an output-based program as opposed to input-based program. So the more you produce, the more reward you get. More reward system. Grade you are grade 1, you are in grade 1 in terms of the quality of your produce, you get more. There's also grade 2, you still get 1 meal, grade 1, but
the more you perform, the more you get rewards there for it. You will use set up ya gago ka tsamaya go oketsa terekere o ka hotela sedibonga the rewards will not be in the form of money tsenya mo pateng mo ya holiday ya go matsanya ke rewards tse gore they will be taking you back far from la temo ya gago even further. We have already budgeted for almost more than 600 million to start off the monitoring. You realize for this part here, around the same, if not more. Me, value is a kabuga. No period of what we budgeted for, if we do it, we'll get even more value from Massima, Aroma, in the wide spectrum of crops, or get to fed in and then the derivatives, they carry some about 25 such crops, beans, tojigas, BOTSWANA, manoko, groundnuts, sunflower, safflower, cowpeas, sugar beans, wheat, soya beans, fodder, rice, further production expanded to whatever level, sweet sorghum, moringa, let's say they will be assisted by such products. Similar me talk about the to reach to clear the confusion, the fears about banana job, program in chat, what Basanse by Opose, or Cannabis Party, but they will be close monitoring for a Rascaralima, Mutawaya Kohai, Jaka Hunzihu, Kudiraha. So, no, there will be adequate by missing both within government and also by will be contracted from outside government, the private sector, to do monitoring. Massive. The second installment of the Department of Broadcasting Roadshow is already underway, having commenced on November 11th, 2023. Aptly named #Botswana's Best, the roadshow, which is in partnership with Big Dog Productions and a number of local entities, namely Cosports, Peba and Bomu, will tour 31 districts across Botswana in a mission to unearth some of Botswana's best talent when it comes to music and entertainment. To give insight on the roadshow, I am joined by the project coordinator, Mr. Bofelo Kaudi. Good evening and welcome to Botswana Tonight. Good evening. Now, we are here to talk about the Department of Broadcasting Road Show Season 2. But before we even get into the second season, perhaps just give us an overview of the first season, how it went, where the talent is thus far. Thank you very much. It all started in 2002 after the collaboration with Big Dog Productions and the Department of Broadcasting Services. And the project was launched in September in 2003. We started in Kanye. And like you said, the mission was to go around the country
to scout for fresh talent. And most important, because it was just post-COVID, to try to reboost the talent that could have been affected by the lockdowns. As you know that the creative industry was one of the most affected, because you know how we survive in the creative industries by bringing people together, shows and showcases and everything. So those things were not happening at all, in which it really affected the artists. So that's why it's about reboost the talent that was affected and also looking for the fresh talent. We went around the country, we toured the country for about 5-6 months until we managed to come up with that we believe that were the top 30, and who we took for a boot camp for about 2 weeks, and we went for the hours based on how they really performed. Yes. Okay. Now, where is that particular talent, particularly the talent that came to the boot camp, the talent that we saw at the awards ceremony? Where are they? What sort of stories are we getting out of them since possibly the awards night? The talent is there. The talent is there, and like I said, it was fresh, and the talent that we are trying to reboost, and others who can come and motivate. Mostly I'll talk more about the new talent that we unearthed, and I'll say if previously in December we just had the BOMU Music Awards, in which we had 4 nominated and 2 won. The other one was Butizo, who was nominated in Best Afro Pop amongst Bohansi, which was a very, very, very tough category. And he was doing well. And I remember that in December we had that Steve Harvey show that was live on BTV. He's the guy who performed there. If you have watched that, you could have seen how talented he is. Then we had El Nikuma coming as Best Female. She's from Kasani. She won BOMU Best Female. Then we have from Pikwe, who won Best Newcomer. Then we had the youngest of them all, Magda Kem, the second youngest, in fact, Magda Kem. She's from Khanzi. She's also a karateka. So they are there. We have other artists who understand that, because most of them we are in touch with them. We still have the WhatsApp group where we are mentoring them. Ourselves, even DJ Fresh, who is the face of the project, we talk to them, we're in touch with them on daily basis, so they are there, they are recording, they are sharing their works with us. Others are already performing, get jobs and all the stuff. So the talent is there. It's doing quite very well. Now we are back with DBS Roadshow Season 2. Just briefly tell about it. We understand that you have recently extended the closing date for submissions. Just briefly tell us about that. Okay, but just that, like you said, it started. This Season 2 started on the 11th of November. People may wonder how it started. Where is it? We also had another new element, which was the festivals. It was part of most of festivals during the festive season, trying to also empower the promoters, and also by doing that, it's also empowering the artists who are already established, because they were also affected by COVID. And talking about now the actual road show, we had open for registration, and I think people, because the registration that we are doing is different from how we did it during the first installation, because during then we just went there, we just said people should register with BOMU and everything, and other people say no, we didn't hear anything and everything, and all those teething problems that come with any project which is new. So we decided that this year we'll give people through technology, because people are more in technology, so that whoever is interested can record their video or their song and send to our WhatsApp number. Which is 7344 and 5526. So it's open, or they can use the email, which is submissions@dbsroadshows.co.bw. And we have extended, like you are saying, to the 27th of January, and we are receiving entries so many. So we believe that we're going to have a very competitive, and even because the second version must always be better than the previous version. So we are quite optimistic that it shall be.
Okay. Now, tell me how this is going to pan out. We have opened for submissions until the 27th of Jan. Yes. At the same time, we are going to be touring 31 districts. How is this going to pan out? Are we looking at the submissions, going to these districts, looking at the submissions, or how is it going? How is this going to pan out? The process has already started now, because people have started, sending their entries late last year after we opened. So because we are using the newly established 31 districts, and every person is registering their sending where they're coming from, because you have to hashtag which district or village you come from. So now we are going to group all those entries as per districts. Then we start vetting per district. We are looking for top 10 per districts. Then we are going to have 10 from each district, which means that with 31 district, you are going to end up with 310 performers, unless if they can be a special case or whatsoever. But the numbers you are expecting that we are going to have participants or groups, we are 310, 10 from the one is topping each and every district. So when we are going out, like we are launching Mahalap on the 8th of February, that week, before we go there, we are going to publish those who have qualified, so everybody will know those who are going to be performing in their districts. Yeah. So does this then suggest, unlike last year, I can't just come from wherever I come from in Mahalap and say, well, I didn't submit, but I am here and I believe I have the talent. Therefore, can I have a platform and showcase my talent? Yeah, it can happen like that, because everything must have a process, or else we are going to have so many people coming forth. Because one of the things that even motivated us to come up with a way of getting and vetting people prior the actual competition is the numbers, because the numbers are there, they're high. I think they are motivated by the fact of the price has changed, amazingly. So someone is going to walk away with a brand new polo, and 1 year management, a very professional management contract from Big Dog Productions, and a clothing deal for a year. So now we have to come up with this one, and unfortunately, you have to register, and we vet you, then you go shortlist you, then you will be able to go. Okay, now let's just briefly delve into what is different. You have to register before you can showcase. You register, we vet you. You talk about the prices. I'm going to ask you to say those prices again. What else is different about this year compared to last year? One of the things that make it even different is even the participants, or those who are willing to participate, because they are responding in high numbers, high numbers. And the other one is obviously the pricing, because it comes with contract, the management contract, something which is very professional. Even the price and everything is quite different. And the other thing that makes it more different is that we are going to have master classes. These master classes, will be training the people who enable musicians to succeed. We are going to have artist management master classes with professional event managers. We have people who are managing artists in Botswana, but because our industry has been infant, and because for a very long time, I think because of it's affected by the influence that we have from South Africa, that we've been failing to develop, to be able to match those countries. That's why people are always complaining, even local artists are complaining. And the DBS, the Office of the President, saw it fit so that they come up with this program. So those are some of the differences that we have, comparing as the previous edition. Okay. Now, I see that we've got a partnership here. You mentioned Cosboards that would also actually be taking the participants on some intense training, I understand. But we also have the Botswana Entertainment Promoters Association and BOMU as well. I just want to find out, Cosboards, we understand there's intense training. The role then that the Promoters Association plays within the show itself, the road show itself, and then the role that BOMU is also going to play as well, as far as this road show is concerned. First of all, Bepa, you're talking about promoters.
promoters are employers of musicians, you know, and all the time you always hear out there that in the corridors that there's always promoters fighting with musicians, musicians fighting with promoters, so there's no complaining. So we want to kill that thing, you know, because we want people to work amicably, because this is a value chain. You know, there has to be a promoter, there has to be a writer, a composer, a producer, a promoter, an artist manager, a booking agent, so a sound guy. It's a value chain. So, and the promoter plays a very vital role when the product is already out, because when the product is out, it needs to be sold, it needs to be employed, it needs to be, you understand, to be promoted. But if the promoter is not there, so it's as good as we have done nothing. So that is why we have BEPA here, because in our master classes, in everything that the interaction as we groom artists, they must understand how the importance of promoters. And again, we also engage promoters, like we say in the part of the roadshow started with shows, you know, in which the DBS Roadshow bought broadcasting rights to come up with a television show that broadcast every Friday, broadcasting all the festivals that were happening from March, from November up to March this year. So that's the role of promoters that are playing. Then as for Botswana Musicians Union, it's a union for musicians. You know, it's quite important that everywhere you work, you are in a union right now, you know, so everyone needs to be a union if you are working, because music is a profession. You know, you need to be in a union so that there's someone who channels your issues, there's someone, you know, who can guide you on how to do things, on how to complain and to stakeholders, on how to conduct yourself so that people take you serious and everything. So the boom is custodian for musicians in our country. So that's why it's vital for them to be part of the project. Okay. Now, through this roadshow, we are unearthing new talent, a fresh talent. I'm just curious to find out, from a Botswana Entertainment Promoters Association perspective, is there anything else that then you are doing as part of the roadshow in incapacitating then what we could say are new promoters, or those that are aspiring to enter into the promoters space? Yes. I talked about master classes. We are going to have master classes. I only talked about one discipline that we are going to talk about, that is going to be part of those master classes, which is artist management. We have artist booking. We have even social media marketing and everything, because it's very vital. We have gone digital, so artists must know what to do and not what to do on social media. Again, we are going to have the event management, because it's very important for promoters to know how to handle artists, and artists on how to handle one another. So we also have that one. Also with Boom, we're going to have something that, you know, we engage more even the committee to looking at what has happened in the past, because the best thing with Boom and BEPA is that we are together from the beginning. So we have experienced all these challenges together. You know, now we're going to be coming here empowering them, because the reason why they are a very, very important stakeholder is that the project will not run forever. You know, it will probably end. We are going on the season 3, and we don't know what is going to happen after the season 3. You know, whether it's positive or negative, we don't know. You understand? But if the project is not there anymore, or even when the project can continue, but those who have already there that we have discovered, they won't be part of the project. You know, they are just a reference of the project. So now it will be up to, you know, the Boom and BEPA to play that role, to work with them as, you know, the stakeholders. Now, with the season 2, supposing I was in season 1 and I did not make it to the boot camp, can I try Malak again? My response on that one is silent. It's silent, because, you know, the other thing when you asked me about the difference, I did not mention one thing, that previously one of the things that we looked at was only music. But right now it was more of just singing and producing. But this time around we even have poetry, we have dancing, if you know how to ululate. In Kalanga they say majotia or something. Something like that. So if you know how to do all those things, or you know how to play pala, or you know how to play whatever the form of what is creativity, what is art, whatever you can display, you can perform, any discipline is allowed. That's one of the things. So why should we obstruct you from coming to showcase your poetry if you are a good poet? So you tried singing the other time. I mean,
Why not? Let's see. Just give us what we have, and let's see what the vetting does to you. Okay. Now, I understand as part of season 2, you've also had an upskilling program with RB2 presenters. Just can you elaborate a bit on that, what that was about, and the empowerment aspect of it? Yeah, you know, the face of our project is DJ Fresh. DJ Fresh started as a broadcaster here at RB2, you know, when he started. And he has been there, I think, 27 years or 28 years in South Africa, doing very well. I mean, if I'm talking about DJ Fresh, you know what I'm talking about. So the program comes because we are looking at a lot of aspects, because, you know, radio and music go hand in hand, you know, and we can't leave the radio out. You know, now the Big Dog has, you know, have also that element with the DBS, the RB2, to try to align the station, the presenters, how everything is done with what is done internationally. He's simply bringing the expertise that has made him one of the sought-after radio presenters in South Africa. You know, if he talks about the talent that he sees here, he talks about how amazing the talent is here, but then you know how we can be heard outside the borders, but we can hear other people from outside our borders, but they can't hear us. You know, what is wrong that we are doing? We have best facility. You know, the government has invested immensely in the broadcasting facility. You know, we have people, the government has taken you guys to school. You are doing amazing things. You passed. You're in South Africa. You have been, some of you are in South Africa. You are doing far much better than those people. But why is it that we can only hear them, but they can't hear us? So that's where the whole program is coming from. And also, you know, we're saying this industry have to be, you know, it has to be profitable. You know, I mean, RB2, for it to pay, you know, to pay royalties, you know, the government can be giving RB2 money every day, but at some point it has to be at a level that it can do everything at international standard and do everything that an international radio station is doing. So it's also a matter of rebranding and, you know, like I'm saying, helping the presenters and everything to be at par with the international level. Okay. Just with everything that we said, when we reflect on season 1 and some of the key learnings that you are bringing into season 2, where do you see yourself with all of this? Where do you see yourself? How do you envision season 2 to pan out, and what would success for season 2 as far as you're concerned look like? You know, the success of season 2 will be triple or doubling what we have achieved in the previous season. You know, like I say that we had the talent, you know, or before I go to the talent, talking about the general outcome of the project. We slept in hotels, about 53 hotels going around the country. We put the money they were paying. We're not sleeping for free. We had a number of, you know, companies, about over 200 companies that we have employed on the road. We did about, put over 150,000 in corporate social responsibility project. We reached about 416 performers on stage who participated, who competed. We trained people on the road shows, about 916. So what is more important is for us to double that, but not only double. It should not be only about the quantity, but even the quality must triple, you know. That's what we are looking at, you know. That's why even the way it has been packaged, getting the contract, the management contract for the artist and everything. So we want to do better than what we have done previously, you know. Okay. And now, as we come towards the end again, earlier on you did mention packaging content for BTV1 for Friday, for a show on Friday. Can you just elaborate further on that? Just, I think we glossed over it. We didn't go into the details of what that looks like. Okay. You know, through BEPA and the project, as the project producers and consultants, the roadshow, the DBS saw it fit, you know, because recently the DBS has expanded, you know, the television channels. You guys have got so many channels, and we know that what the president has said. He has talked about acquiring content to create employment, you know,
to building ourselves as a country. You know, our image should be seen. We should see ourselves. We should hear ourselves. So all this content must be having local, produced content by Botswana. So when this project came, BEPA came on board, and the DBS decided to take that step to empower promoters as well by purchasing content. And BEPA went through its members. You know, it went out and it purchased rights for about 22 festivals between November and which will be happening between November and the March, you know, before we started the other season post-April. So then also hired were the producers, the videographers, you know, the guys with their companies. They came, they were employed, you know, to shoot and produce. You see, the value chain is expanding, how expanding it is. They will produce the festivals, you know, then we took them, then they are broadcasting on every Friday at 8 o'clock on BTV. You know, there's a series of shows that is coming. It's on, I think it's 5th or 6th episode this week to be playing. So all the festivals, but not all that happened during, but majority of festivals. So they will be playing, and even after April we'll continue, because we started with the ones that started in November. It's not that the ones that are happening early in the mid-year. It's just that the program started when they had already passed. Okay. So this time they will be covered, and a lot of festivals will be covered this time around. Okay. Yes. You mentioned the value chain, the technical team, for example, but like we know, there's, like you mentioned earlier, the writers themselves, for you to look beautiful. There's obviously the fashion designers, the makeup artists, and everything else in between. Just as we come to the end and then speaking to the artists themselves, and then those that are in the value chain, just how do we sieve through, or how do we bring them together through this talent show to make sure that we actually even go beyond the talent, we actually even grow that value chain, and encouraging, as well as encouraging them to participate for the talent and throw in their submissions? You know, it's building, like you are saying, and for many years we have seen companies, organizations, government coming up with programs, you know, trying to do something like this. Something similar to this has happened in the past, because sometimes it's about the magnitude or the way something is done, you know, the impact that it leaves, that encourages people to come through. You know, what we have said is that as Big Dog, what we'll do is that we'll inspired by those who have already tried to do such things, we'll triple or even have to make it 10 times so that we attract people. Benchmarking is still looking at what other people have tried to do in the past. I think, you know, people see, we have gone out, we say, here's the road show. So the most important thing is that does a creative decide, you know, to come on board? And how does a creative get inspired to decide to jump, you know, on the wagon which was already moving, you know? It's, you know, trying to make things, you know, look possible, to inspire and to bring. And one more, like I was talking about the value chain, is to make creatives to know that they can work together. You know, the fashion, the film guys. Right now, the film guys were working with promoters. It was for the first time, you know, working together, filming their shows and coming and all doing those things. And for the fact that we are even expanding this thing to now, we are going to even include the fashion events, because it was more like music in this edition. So we are going to even put, you know, a lot of things. If there is no your fashion shows and everything. So if you have something happening to the fashion, you will have fashion designers wanting to design more, participate, because now there's an opportunity. You have the modelers wanting to model, the stylists coming on board and everything. I think it's also this side, you know, activities that will even inspire the people or the creative towards the main activity. One last question I keep on saying as we come to the end. The role of the private sector. This is season 2. Where is the private sector in all of this? Surely, having seen season 1, there must be some level of interest.
We have a company that has sponsored the guys who are selling VWs by Commerce Park. They've come on board. You know, they're the one who they co-sponsored the prize, and they're also helping on transporting us as we go around the country. You know, so it's something. Others, we are still talking to others, and you know, sometimes making decisions and everything, but there are others who are showing interest. Like I'm saying, those are others who are already on board. And most of, you know, in the creative, most of the private sector that participate mostly is smaller companies. Okay.